இப்போ நீங்கள் ரோட்லலாம் நடந்து போகும்போது நீங்கள் அவர் தானே, நீங்கள் யூடியூபர் தானே அப்படின்லாம் சொல்லி கேட்கும்போது ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும்ல, அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? இந்த இந்த லெத்தார்ஜிக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, அப்புறம் இந்த இந்த ஃபேம் இப்போ இது ஃபேம் நம்ம ஃபேமஸ் ஆகிடலாம் அப்படின்லாம் வந்து நினைக்காம Maddie's too cute, yeah, I can't. மேடி கூட ஏதாவது மூவி பண்ண? For sure. I mean, Maddie in his chocolate time, Maddie's still like, Maddie's dark chocolate today. But when Maddie was milk chocolate, if I could like, if I could be there, oh my God. ஓகே, அவர் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? ஒரு நெருடல் இருக்கும்ல, ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஜோனில் தான் நான்லாம் ஃபஸ்ட் டே எல்லாம் ஃபீல் பண்ணேன். கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே அது இருந்திருக்கும். அதை வந்து அவர் பயங்கரமாக உடச்சி விட்டார், ஈஸியாக உடச்சி விட்டார். வணக்கம் ஜெய்சீலன், அருண், ஸ்ரீராம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஒரு யூடியூப்லேருந்து சினிமா வந்தாச்சு, இந்த ஒரு மொமெண்ட் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ மீன்ஸ் இதுக்கு ஆசைப்பட்டு தான் ஒரு சம்மர் 6 years பேக் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எங்கள் ஜேர்னி எல்லாம். அண்ட் அதுக்கான அறுவடை தான் இன்றைக்கி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்குது, பிளெஸ்டாக இருக்குது. மக்கள் தான் வந்து எங்களை இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். ஓகே, நீங்கள் 3 பேர் முன்னாடியே ஃப்ரெண்ட்ஸா இல்லை இந்த மூவிக்கு வந்ததுக்கப்புறமா? இல்லை, இந்த படத்துக்கு வந்து படத்துக்கு பட் எல்லாருக்கும் ஒருத்தர் ஒர்க்ஸ் தெரியும். மீன்ஸ் யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கோம். நாங்கள்லாம் அருணா வந்து பயங்கரமாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். லைக் அருணா நடித்தது அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ, எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. அவர் இந்தந்த சீனில் இந்தந்த மாடுலேஷனில் பேசியிருக்கான்றது இவரோட நான் நல்லா பேசி காட்டுவேன். ஸோ எங்களுக்கு ஒருத்தரோட மேலே ஒர்க்ஸில் ரெஸ்பெக்ட் இருந்துச்சு. பட் இந்த படத்து மூலமாக தான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சிது. ஓகே, நீங்கள் ஏன் ஒரு மாதிரி ஒபீடியன்ட் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியே அமைதியாக உட்காந்துருக்கீங்க? அவன் சொல்லும்போது சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். எனக்கு சிரி பயங்கரமாக வருது, நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அமைதியாக இருக்கேன், அதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே ஓகே, இந்த படத்தில் உங்களோட ரோல் என்ன? ஆக்சுவலாக அவங்க 3 பேரோட ரோல்? 3 பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். தான். அசோக் சார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஓகே, அவர் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? அது பயங்கரமாக இருந்தது. நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் அவர்கிட்ட. ஒரு நெருடல் இருக்கும்ல, ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஜோனில் தான் நான்லாம் ஃபஸ்ட் டே எல்லாம் ஃபீல் பண்ணேன். கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே அது இருந்திருக்கும். அதை வந்து அவர் பயங்கரமாக உடச்சி விட்டார், ஈஸியாக உடச்சி விட்டார். லைக் ஒரு ஃப்ரெண்டாக நடிக்கணும்னா ஒரு ரியல் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் மட்டும்தானே அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும்ல. அது கொஞ்சம் ஃபீலிங். இப்போ ஃப்ரெண்டாக டக்குன்னு தோல் மேலே கை போடுவோம். இப்போ எங்களுக்கு இது எனக்கு செகண்ட் ஃபிலிம் தான். எப்படி நம்ம டக்குன்னு போய் பண்ணுறது, அந்த தயக்கம்லாம் எனக்கு நிறையா இருந்தது. ஸோ இப்போ அசோக் சாரோட பண்ணும்போது அவர் வந்து அவரே வந்து கை போடுவார். அது வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் ஃப்ரீயாக இருக்கும். நல்லா ஃப்ரீயாக பண்ணுறா அப்படிம்பாரு. அது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து எங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துச்சு. ஓகே, இப்போது நீங்கள் ரோட்லலாம் நடந்து போகும்போது நீங்கள் அவர் தானே, நீங்கள் யூடியூபர் தானே அப்படின்லாம் சொல்லி கேட்கும்போது ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும்ல, அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஃபஸ்ட்டு அது ஸ்டார்ட் ஆனப்போ உண்மையாலுமே பயங்கர ஹாப்பியாக தான் இருந்துச்சு. நம்மளை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க போது ஆப்வியஸாக ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து நம்மளை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் நம்மளை வந்து பார்க்குறாங்க, நிறைய பேர் வீட்டுக்கு சாப்பிடுவாங்க எல்லாம் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. இவ்வளோ லவ் கொடுக்கும்போது ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக ஃபீல் ஆகும். சரி, நம்ம சும்மா இந்த இந்த லெத்தார்ஜிக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, அப்புறம் இந்த இந்த ஃபேம் இப்போ இது ஃபேம் நம்ம ஃபேமஸ் ஆகிடலாம் அப்படின்லாம் வந்து நினைக்காம இவ்வளோ பேர் நம்ம பார்த்துட்ருக்காங்க, நம்மளை ரசிக்கிறாங்கும் போது இவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும். கரெக்டான கண்டென்ட்ஸை ரொம்ப அழகாக உங்களுக்கு கொடுத்து என்டர்டெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு அப்படி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான். இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லலாம் இருக்கும்போது எப்படி ஜாலியாக இருக்குமா, இல்லை ஒரு மாதிரி படபடப்பாக நர்வஸாக இருக்குமா? அது இந்த டைம் பொறுத்து மாறும். ஸ்கெட்யூல் ஸ்டார்ட் ஆன இதில் எல்லாத்துலேயே ஜாலியாக நீட்டி நெலிச்சிட்டு பொறுமையாக இது பண்ணிருப்போம். அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் போக 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 அப்படியே அந்த ரஷ் இருக்கும். பட் ஆக்டர்ஸாக வந்து பார்க்குறப்போ ஒரு மாதிரி எல்லா பேஸுமே வந்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த ஸ்லோவாக ஜாலியாக பொறுமையாக எடுக்கிறதும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த நைட் அந்த 4:30 to 6:30 அதெல்லாம் வந்து அந்த நைட் ஷூட் பண்ணுறப்போ ரொம்ப க்ரூஷியலான டைமு. எஸ்பெஷலி அந்த 5:30 to 6 லைட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா முடிஞ்சு நீ அடுத்து அந்த 1001 படத்தில் வர மாதிரி சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி ஆயிரும். ஸோ அந்த ஒரு 2 hours வந்து லைக் கிடச்சதெல்லாம் இது ஸ்டார்ட்டு ரெக்கார்டு கட்டு அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் தான். நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி பிடிச்ச பேஷனோட பண்ணோம்னா இது எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போது ட்ரெய்லர் டீசர்லாம் பார்த்துட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலிஸ்லாம் வந்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல, அவங்களாம் என்ன சொன்னாங்க? ஆமாம், அவங்க நான் நிறையா ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம என்ன மாதிரி ரோலு, என்ன மாதிரி இருக்கும் படம், என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் டீசர் ரிலீஸ் ஆனப்போ
அந்த டீசர்லாம் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கால் பண்ணாங்க. செம்மையாக இருக்குது. அது முடியும் போது இப்போ நான் டீசரோட எண்டில் நான் வரேன் அப்படிங்கும்போது எல்லாருக்குமே முடியும் போது நீ வந்திருக்கிறது அந்த எண்டு கட்டில் வந்திருக்கிறது வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது, ஸோ எப்படியோ உன் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பயங்கர ஹாப்பி தான். சரி ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பேச்சுலர் பண்ணியிருந்தேன் ஃபஸ்ட் படம், அது ஒரு நல்ல ஒரு டெபியூவாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு நல்ல தரமான படத்தில் இருக்கும்னு சொல்லும்போது எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருந்தது. ஓகே, எந்த பிக் ஸ்டார் சார் சாரி எந்த பிக் ஸ்டார் கூட உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை? எனக்கு எல்லா ஆக்டர்ஸோடையும் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது. எல்லா ஆக்டர்ஸும் ஃப்ரம் நாசர் சார், ராதா ரவி சார், ஓகே, சத்யராஜ் சார், எல்லா டேரக்டர் எப்படி நடந்துக்கிட்டாங்க? லைக் ஒரு மாதிரி ரஃப் அண்ட் டஃபாக ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் மாதிரியும் பிரின்சிபல் அந்த மாதிரி இருந்தாங்களா, இல்லை ஜாலியாக நீங்கள் பாட்டுக்கு பண்ணுங்க? இல்லை, டேரக்டர் சார் வந்து ரொம்ப ஜாலி. ஆனால் பேப்பரில் என்ன இருக்கோ அது வந்து வந்துடும். எப்போமாவது டென்ஷன் ஆகியிருக்காரு? டென்ஷன் ஆனது கிடையாது. பட் ஆனால் எங்களுக்கு இப்போ சார் வந்து ஒன்று சொல்கிறாங்க, இப்போ சார் வந்து 1 அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா ஆக்டருக்குமே ஜென்ரலாக இப்போ எனக்கு 1.5ன்னு புரிஞ்சிருக்கும், இல்லை 2ன்னு புரிஞ்சிருக்கும். நான் போய் 2 பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். அப்புறம் வந்து கூப்பிட்டு இங்கே வாடா 2 இல்லைடா 1 எனக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணி கொடு அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்ஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். பட் இன் ஜென்ரலாக சார் பேப்பரில் என்ன இருக்கோ அது வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இப்போ யூடியூபராக இருந்துட்டு இப்போ ஆக்டராக இதாகிருக்கீங்க, 2ல் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்ட் ஜோன், எது உங்களுக்கு ரொம்ப இல்லை? அப்படி யூடியூபுக்குன்னு தனி ஆக்டிங், இதுக்கு தனி ஆக்டிங், அப்படி இங்கே இருக்கிற யாரும் அந்த மாதிரி ஐ மீன் இவர் அருணா இருக்கட்டும், ஜெய்சீலனா இருக்கட்டும், அனீஷ்னோதர் அவராக இருக்கட்டும், யாருமே வந்து யூடியூப்க்கு ஒரு ஆக்டிங் பண்ணணும், சினிமாவுக்கு ஒரு ஆக்டிங் பண்ணணும்னு பண்ணலை. ஆக்டிங்கை கற்றுக்கணும். அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்கேல் மாறுபடுது இல்லை. இப்போ யூடியூப்னா ஒரு இந்த டைமுக்குள்ளே முடிக்கணும், இந்த மீட்டர் போதும் அப்படின்னு. படம் வரும்போது படத்துக்கு டோட்டலாக வேறு மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் இருக்குது, அதுக்கு வேறு மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்படி தயாராகிறோம் அது வந்து நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் தொடர்ந்து. மூவி பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்களேன். மூவி வந்து அதான் ரொம்ப ரொம்ப ஃபன்னான ஒரு மூவி தான். இதில் என்னென்னா சொன்ன மாதிரி இந்த நீங்கள் டீசர்லேயே பார்த்த மாதிரி ஸ்கூல், காலேஜ் அந்த மாதிரியான எல்லா ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃபுமே இதில் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறவங்க வந்து எப்படின்னா அவங்களோட ஸ்கூல் டைம் மெமரிஸை, பியூட்டிஃபுல்லான மெமரிஸ், அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லவ்வை, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்தது, இது எல்லாத்தையும் ஒரு மாதிரி ரீவிசிட் பண்ணிட்டு வர மாதிரி. லைக் இப்போ அப்போ நீங்கள் வந்து அசோக் செல்வன் சாரோட லவ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸாக உங்களுடைய ரோல் இருக்கும்? ஆமாம் ஆமாம், அந்த மாதிரி. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு டயலாக், டே அந்த பொண்ணு ஒன்றை தாண்டா பார்க்குது, அந்த மாதிரி ஏதாவது கோத்துட்டு போவீங்களா? அது ஆமாம், இவர் பயங்கரமாக கோத்து விடுவார். அது படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இது பண்ணுங்க. மிச்சப்படி அதான் ரொம்ப நாஸ்டாலஜிக்காக இருக்கும் எல்லாருக்குமே. நம்மளோட ஸ்கூல் காலேஜ் டைம் ரீவிசிட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ரிலேட்டபிளான ஈவெண்ட்ஸாக இருக்கும். அது அழகான ஒரு கதையில் வச்சு அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எமோஷனும் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே பசங்க, ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே, குழந்தைங்க எல்லாருமே வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் தான் அது. ஓகே, நீங்கள் ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஒரு ரெக்வெஸ்ட் வைக்கணும்னா என்ன வைப்பீங்க? அதான் நாங்கள் சபாநாயகன் அசோக் அண்ணன் பண்ணியிருக்காரு, கூட மூணு லீடு ஹீரோயின்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நாங்களும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு படமாக வந்திருக்கு. உங்களுடைய ஸ்கூல் காலேஜ் டைமை நீங்கள் ரீவிசிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் படம் பார்க்கும்போது. உங்களோட நாஸ்டாலஜிக் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அங்கே வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட, உங்களோட பழைய ஸ்கூல் கேங் எல்லாம் திருப்பியும் ஒரு கெட் டுகெதராக வந்து படம் பார்க்கலாம். செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். உங்கள் ஃபேமிலிஸோட எல்லாருமே ஃபேமிலியோட வந்து பார்க்குற மாதிரியான ஒரு படமாக இருக்கும். சபாநாயகன் பாருங்கள், எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. வணக்கம் கார்த்திகா, எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், வெரி குட். ஹவ் யூ? குட். மலையாளம் மூவிஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இப்போ தமிழ் மூவிஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. என்ன மாதிரியான ஒரு சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க? Main challenge language ആണ്. I understand Tamil because very similar to Malayalam, so I can understand, but I can't speak back in Tamil. That is one hold up. Also, when lip sync and dubbing adalakke, there's speed, tempo, just nuances. Avadakke a little bit there was a problem, but otherwise that happens with any different language. It's not just Tamil. Even if it is Telugu, it's a lot of homework. It's like exams. You have to sit and you have to study the entire thing. You have to by heart it. But that's okay. That's part of being an actor. So that is not something tomorrow I hope to do some German film also. I will still have to learn it. German films. Ashok Selvan sir எப்படி?
Ashok Selvan sir is very good. he's doing very well. I think I'm very lucky to start my first film with someone like Ashok. Mostly because when I got the offer for the film also, I have friends from Chennai, and I have one girl who is a very close friend of mine, Dhwani. So she's the first one I ask when it comes to, she's a Tamil cinema lover. Okay. So whenever I get something, I ask her first. And I asked her, I was like, who's Ashok Selvan? And how does the industry like him? And how does the audience like him? And everyone told me the same thing, that Ashok is someone who has very good scripts. He's someone who chooses very good stories for himself. And I think as a junior, when you're coming on set and you have a senior who is picky about his stories, he's passionate about the films that he does because of the stories that he gets to tell. It's not about his commercial success or, all of that of course matters to him, but it's not his main agenda. His main agenda is to be in timeless stories. Okay. So as a junior, when you are coming on set and you have a senior who finds these things important, it's a good sign, because, he has chosen this out of everything that is offered to him. So I trust his instincts in that manner. And other than that, I think Ashok is a brilliant co-actor and company to have. I was very new first time. I don't understand, I can't speak the language. Tamil sometimes is very fast. So in all those times, to have Sel was very supportive. He made sure that also on a set, 200 people, right? So everyone's doing their work. It's a very fast moving environment. No one's there to this thing. So in all that time, because Selvan and I are both the actors of the film, he would always make sure that, okay, you are understanding what is happening. Do you know your lines? Okay, do you need any help? And in all those ways, he understood that he took care of me like his junior very well. So I'm very grateful that I get to start with someone like Ashok, who's also very instinctual and also very supportive at the same time. That's very good influence to have. ஓகே, இப்போ இந்த மூவில நீங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணதா சொல்லியிருந்தீங்க. லைக் அப்போ லாங்குவேஜ் பேரியருங்கப்போ லிப்சிங்க்லாம் எப்படி? இது ரொம்ப டஃப்பான டாஸ்க் ஆச்சு. Very much. There was one scene where I have a full paragraph. Full day, it was just that one paragraph, and there's one slap and everything. Okay. And slap scene, Wow, my co-actor. I did it real. I slapped him some 7-8 times during that day. He didn't say a word. He got slapped by me also. Fun I gave him. But it was very tough. That day I cried by the end of that shoot, because every second money is being spent on a set, so it is very important. As actors, we do our homework when we come to set. We have to know your lines, you have to know your scene, you have to know everything, so that you are not the reason why the set stops, because there are lots of delays on set which will happen. Everything can go wrong on the day of shoot, and that is what everyone follows. Some technical difficulties, location problem, costume, million things can go wrong. In the middle of that, when you are on set, camera is rolling, that is where your job starts. Now you delay it over there means you're on camera, everyone can see that you are delaying it 15-20 minutes. So it's very pressurizing. I think that is the time when I felt that language thing becomes such a big problem, because suddenly I'm there for 8 hours and I was like, oh my God, I'm making this so late. So I think that is the only day where I was just like, this is tough, but it's all part of the process. And though I had a tough day, we made it through. It worked out fairly well, and I think that's where cinema as a medium, and you have a very good editing team, and you have a very good director, and you have a good DOP who was just like, okay, we can cut this thing, we'll figure it out, it's okay. So yeah, it was tough, but it's something that is that's my job to get better at. Okay, தமிழ் சினிமாலாம் பாப்பீங்களா? Some I do. Most of the big ones I do, and the critically acclaimed ones I do. எந்த மூவி ரொம்ப பிடிக்கும்? My heart always begins with Allaipayude. That's I was watching it 3 days ago also. My mother and I were sitting and watching. எந்த சீன் Allaipayudeல எந்த சீன் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு? That the first time when they meet in the train, there only, like, okay. Maddie is too cute. Yeah, I can't. Maddie கூட ஏதாவது மூவி பண்ண? For sure. I mean,
Maddie in his chocolate time, Maddie's still like, Maddie's dark chocolate today. But when Maddie was milk chocolate, if I could like, if I could be there, oh my God, it would be so exciting. But yeah, even today, if I get to work with Madhavan, it's a big deal, big deal. வேற எந்த ஒரு பிக் ஆக்டர் கூட லைக் விஜய், சூர்யா, தலை இவங்க கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும்னா யார் கூட நீங்க ஒர்க் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப இதா இருப்பீங்க? I think king of everything is Rajni sir. I mean, come on, as an Indian, if you get to do a Rajnikant movie, I am sold. I am very, very happily I will go to sleep that day. Okay. So for sure Rajni sir. But in terms of like someone whose performance I really get moved by every time is Dhanush. Is someone who every time I watch I'm just amazed at the quality of performance. And I think to work with Dhanush I would really like to just observe how a person like that can do it, because every time I have seen Dhanush I have cried. And that's a beautiful எந்த மூவி superpower. பார்த்து அழுதுருக்கீங்க அப்படி? The last one which made me cry was Atrangire. ஓகே. Atrangire, after they come back from the wedding, there's this one section where Dhanush looks at Sara and he can only speak Tamil, he can't speak Hindi in that, and he tells his entire feeling out to her in Tamil, and it's just this monologue from where you will begin, and then by the end of the monologue you're in tears, because you just, and it's not like because of the things he's saying, you can see emotion in his eyes. Yeah. You can see it like and that's what happens, you know, when someone is speaking to you also, you see it in their eyes. There's so many meanings in the eyes, which he does it, I don't know how he does it, but it's beautiful. I think Dhanush most definitely. Vijay Sethupathi is Okay. one of a kind. He's a brilliant performer. I love watching them perform. So I feel like if I were to ever share space with them, it's a beautiful learning space also, because I'm sure, you know, they are like geniuses. There's something that they do which no one else can do. So most definitely both of them, and Sai Pallavi. சாய் பல்லவி. ஓகே. என்னோட ஒரு ஃபேவரட் ஆக்ட்ரஸ் ஆக்சுவலி. Yeah, there's grace, there's beauty, there's grace, there's this relatability. She feels like a friend. You know, when you see her only, you just feel like going and hugging her. லைக் இப்போ நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் கூட ஒர்க் பண்றீங்கன்னா எந்த ஆக்ட்ரஸ் கூட உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண கொஞ்சம் அந்த ஒரு வைப், அந்த ஒரு ரேம்போ யார் கூட உங்களுக்கு செட் ஆகும்? Who will? Like as of now, I have not done with anyone. Okay. But I think if I were to, I would love to act next to Sai for sure. Okay. And Nayanthara ma'am. Okay. Damn, she has this amazing aura around her. என்ன நடந்தாலும் சரி இந்த ஒரு விஷயம் நான் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஒரு விஷயமா இருக்கும்? What is the one thing that I will not do? Yeah. How to answer this? Yeah. Like everyone has their own ethics, right? Correct. So I'm asking about it. I think the one thing that I most definitely will not do is extremist religion stuff. I don't personally believe in extremism as a way of life. I believe in flexible understanding of everyone's cultures and to let everyone live. And that's the kind of India that I was brought up in. Okay. So it's a secular India. And I think that's where, and as a communist, as a Malayali Lal Salam, I owe it to my state and to my upbringing. ஓகே. மலையாளின்ட்டு சொன்னோன்னே தான் லைக் உங்களோட ஒரு சில மலையாளம் மூவிஸ் பார்த்துருக்கேன். சிஐஏ துல்கர் கூட, அதில் துல்கர் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். It is, I had the biggest crush on him when I was on ஓகே. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ஆக்சுவலி அதுதான் நான் கேட்க வரதா இருந்தேன். I was the biggest Dulquer fan though. I'm sure every girl feels that, so I will also take it. I was in love with Dulquer Salman. And I remember 3 years ago, before, like I was in college, and that's how I actually got the film, which is very surprising. The Manorama team had come to interview my father. Okay. And they asked me, at that time Malvika Mohanan was doing a DQ film, and we are family friends. So they asked me that, you know, why don't you get into acting and this thing. I said, and I was doing theatre and I love doing backstage things. So I was like, I don't want to do a film, but I'll do a film if it's Dulquer Salman. That's it. And that's like saying, you know, I'll do a film if it's Shah Rukh Khan. No one's going to give you a Shah Rukh film. So I just said it like a stupid person. I was like, yeah, I'll do a Dulquer Salman film.
3 years into it, I get a call saying, you know, why don't you send pictures and this thing. And I said no to that also because I was in college in second year. I said, I don't have time. I don't know how to do. ஸோ உங்களுக்கு சினிஃபீல்டுக்குள்ளே வர்றது அப்படி பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது. As a child, I always wanted to. But the thing is, you know, acting is a very brave job because every day, like, every day you have to be ready to be like right here in your face, you know. You can't be here. You have to be up forward. You have to you can't come off as aloof. You can have a very tired day, but you can't come off like that to other people. So it's something that you have to constantly put everything at the back of your head and be this thing in front. So that, and it's a lot of work. It's a lot of confidence that you have to have every day. And as we are growing, confidence is not something that you have complete surety of. You know, there are days when you're not so sure about yourself. So acting was not I love theatre. I've always been a stage kid. So I've always danced and performed and done stage things. But to be an actor means you have to be glamorous, you have to know makeup, you have to know fashion, you have to like the camera, you have to do all. I'm not good with fashion, I'm not good with makeup. I get insecure and anxious and scared and sweaty very fast. So I was like, okay, maybe, you know, acting is for like people who know themselves better. But I was very surprised that the door opened for me, and I fit right in because of my love for cinema and how much I have performed. And I've always, storytelling is the only thing that I know how to do. So it, in a way, I feel it just came naturally, and it's serendipity, and thank you for whatever luck is working in my favor. இந்த படத்துல உங்களோட ரோல் என்ன பேசிக்கா? So இதுல 3 ஹீரோயின்ஸ் இருக்காங்க. Yes. So this film follows Saba and his growing up, Okay. right, into Nayagan. And I think the best to describe my character is, it is through the eyes of Saba. Okay. It is through the eyes of him and how he, and that's the thing, the perception is one thing, like who you are is one thing, but the way you see me is a very different paragraph altogether. So I think that is what this film also captures, where it is through Saba's eyes he sees her, and there's this whole world of things that he imagines of her, and that is what I do. And in reality she might be a very different person, which gets revealed later on. But yeah, I think it is through the eyes of someone who's falling in love, has that feeling for that attraction for a person. Beautiful, emotional, memorable, nostalgic journey of a film. Please do go watch it. It has something for everybody, for family, for friends, for lovers, a little bit of emotion. It has a fight, it has songs, it has dance. In the time when there is so much grandeur and, you know, hectic movies going on, Saba is that small break for you to just eat popcorn with your family and watch and have fun in a theatre, and, you know, look at your friends and be like, that's like you, and have that kind of a group feeling and go home very happy. So please do watch Saba. I'm 100% sure you'll absolutely love it. செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.